ஹலோ! இன்னைக்கு ட்ரைடன் ஃபேமிலியோட மேனர் ஹவுஸுக்கு வந்திருக்கோம். மேனர் ஹவுஸ் பார்த்தீங்கன்னா, அத சுத்தி இந்த மாரி ஒரு பெரிய எஸ்டேட்டு, கார்டன்ஸ் அப்புறம் சர்ச் கூட இருக்கும். இப்ப இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து நேஷனல் ட்ரஸ்ட் தான் பாதுகாத்துட்டு வருது. நேஷனல் ட்ரஸ்ட்டுங்கிறது ஒரு சேரிட்டபிள் ஆர்கனைசேஷன். அவங்களோட மெயின் வேலை என்னன்னா, இந்த மாதிரி மேனர் ஹோம்ஸு, ஸ்டேட்லி ஹோம்ஸ் எல்லாம் வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கிறது தான் அவங்களோட மெயின் வேலை. இது ரெட் பெர்ரிஸ். இது வந்து எடிபிள் கிடையாது. நம்ம சாப்பிட முடியாது. இந்த ஹவுஸு 16th செஞ்சுரியிலே கட்டப்பட்டிருக்கு. அதுக்கப்புறம் இருந்தவங்கலாம் அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணியிருக்காங்கண்ணா. இதுதான் கிரேட் ஹால். அந்த கிரேட் ஹால்ல ஒரு நல்ல பெரிய கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ. ஸோ இந்த ஹவுஸை சுற்றியும் அழகழகாக பேப்பரில் கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ டெக்கரேஷன்ஸ்லாம் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. இது வந்து ஃப்ளோர் டு சீலிங் வரைக்கும் இருந்தது அந்த விண்டோ. ஸோ இதுதான் கிச்சன். ஸோ அந்த காலத்தில் யூஸ் பண்ண அந்த பேன்ஸ் அண்ட் பாட்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள். ஸோ அந்த ஸ்டார் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் பேப்பர் டெக்கரேஷன் தான். ரொம்ப அழகாக இருந்தது. அடுப்பு, இந்த கிச்சன்லேயே பட்டரின்னு ஒரு ரூம் இருக்கான். அதில் வந்து ஒயின்னு மற்ற ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பாங்களாம். இது வந்து டைனிங் ரூம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃபுட்டும் வந்து டாய் ஃபுட்டு தான். எதுவுமே ரியல் ஃபுட்டு கிடையாது. ஸோ கிறிஸ்மஸ்க்கு ரொம்ப அழகாக இந்த டேபிளை டெக்கரேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இது வந்து ரீடிங் ரூம். இவங்க வந்து அந்த ஓல்டு ட்ரெடிஷன் ட்ரெஸ் வேர் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ஸ்டடி டேபிள் எவ்வளோ அழகாக இருக்கு பாருங்க.
இந்த கார்பெட் பார்க்குறீங்களா, இது வந்து புது கார்பெட். இது வந்து 100 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ண கார்பெட்லேருந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து அதை இப்போ நியூவாக டிசைன் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ இது வந்து ஒரு பெட்ரூம். இது ஏன்னா ஃப்ளாஷ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அதனால் இது வந்து கொஞ்சம் டார்க்காக தான் இருக்கும். இது வந்து ட்ராயிங் ரூமு. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய மேண்டில் பீஸ் இருக்குது. மேண்டில் பீஸுங்கிறது அந்த ஃபயர் பிளேஸ் மேலே ஒரு ஃப்ரேம் மாதிரி. இது வந்து வால்டட் சீலிங். மேலேருந்து வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா டெரஸ்டு கார்டன் தெரியுது. டெரஸ்டு கார்டன்னா அந்த மாதிரி ஸ்டெப்பாக இருக்கும். வெளியே வந்தால் ஃபுல்லாக அந்த ஹவுஸை சுற்றி கார்டன்ஸ் தான் இருக்குது. அங்கே ஒரு கிளாக் டவரும் இருக்குது. அந்த பில்டிங்லேயே ஒரு கிளாக் டவர் இருக்குது. ஆர்ச்சர்டும் இருக்குது, ஃப்ரூட் ட்ரீஸும் இருக்குது. நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் ஃப்ரூட் ட்ரீஸும் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இது வந்து டெரஸ்டு கார்டன்ஸ். நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, லேயர் பை லேயராக ஸ்டெப்பாக இருக்கும். கார்டன்லாம் முடிச்சுட்டு வெளியில் வரும்போது கிஃப்ட் ஷாப், டீ ரூம் எல்லாம் இருந்தது. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். என்னோடய மற்ற வீடியோஸையும் பாருங்கள். தேங்க்யூ.